김치를 자주 먹으면 건강한 정신을 유지하는 데 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 최근 건강 의료 매체 메디컬 뉴스 투데이는 다양한 종류의 발효식품 중 특히 김치가 기억, 인지 변화를 막고 불안, 우울증 등을 예방하는 등 전반적인 정신건강에 도움이 된다는 내용의 연구 결과를 발표했습니다. 미국 버지니아의대 연구진 역시 발효식품에서 흔히 볼 수 있는 박테리아인 락토바실러스가 스트레스 관리는 물론 우울증, 불안증 등을 예방하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다는 연구 결과를 발표하기도 했는데요. 논문에는 발효식품이 세로토닌과 같은 호르몬에 영향을 주는 장내 내분 비계에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 내용이 담겨 있습니다. 세로토닌은 일명 행복 호르몬으로 감정과 수면에 영향을 미치는 것으로 알려져 있죠. 호주 디킨대 연구팀은 우울 장애를 앓는 사람들을 대상으로 식단을 바꾸는 연구를 진행했습니다. 놀랍게도 단 석 달 만에 30%가 넘는 참가자가 건강한 기분을 되찾았다고 하는데요. 보통 사람들은 기분이 좋아지기 위해서 단 음식을 자주 찾는다고 하죠. 사실은 당분이나 정제 탄수화물이 잔뜩 든 음식을 먹게 되면 잠시 기분이 좋아졌다가 다시 우울감에 빠지는 것을 반복하게 된다고 합니다. 그래서 연구팀은 과자나 케이크 대신에 김치를 먹기에 좋은 결과를 얻었다고 하는데요. 건강한 발효식품 김치는 우울감을 물리치고 기분을 좋아지게 하는 음식이라는 결론이 나왔죠. 김치는 영양소가 풍부한 데다가 기분을 향상시키는 신경 전달 물질의 생산을 돕는다고 합니다. 최근 미국 방송에는 평생 김치를 연구한 조르바 페스터 박사를 초대해 김치가 얼마나 좋은 음식인지와 왜 김치를 먹어야만 하는지 배우는 시간을 가졌습니다. Well, kimchi is not a very common part of the Wisconsin diet, but maybe it should be. Kimchi is a national food of South Korea with a history dating back more than 2,000 years. It is a pickled vegetable dish that has multiple health benefits, and Dr. Zorba Pastor is here to tell us more about it. Hi, Zorba. Hi, good to be here. So, what is kimchi? Well, kimchi is they're fermented vegetables. They're usually fermented cabbage, radish, and they do it with a whole bunch of, Korean spices, and then of course they use vinegar. And basically, in this particular study, they looked at a large number of Koreans. They looked at the girth of their tummies, they looked at heart attacks, they looked at strokes, and lo and behold, and they looked at weight. If you eat kimchi 2 to 3 times a day, that's a lot of kimchi, but it's enough to discuss. People lost weight, had fewer heart attacks, and were healthier. And how much are we talking? Well, we're talking about, it is not our national dish. Right. We can't eat anything 3 times a day in America unless it happens to be French fries. Right, that's true. It reminds us that things like fermented vegetables can be very good for us. So if you think about in Wisconsin, what's the fermented vegetable that's in Wisconsin? Sauerkraut. And sauerkraut is also good for us in many ways. So it reminds us, fruits and vegetables done in a variety of ways are the best way to keep us healthy. But it's not saying that you should probably double the amount of sauerkraut on your bratwurst, right? It's like the cheeseburger Diet Coke method. You could also have sauerkraut without your bratwurst. It's possible to eat it separately, but kimchi is great. So anyone who wants to go to an Asian grocery store who's thinking about it, try kimchi. And I think you said you made kimchi once. I did. I've tried it. You can make it with cucumbers or cabbage, but there's really no need to because it's in all the grocery stores. It's in all the grocery stores. In a variety of spices and flavors. Exactly. And they're in big bottles, small bottles, and I think it's time to really add kimchi to a diet. What is it about the fermentation, though, that is so good for you? Oh, I don't think we really understand that. I just think we know the fruits and vegetables that are fermented in a different way, but I don't think we really understand what fermentation does. We do know it tastes differently, and obviously in our body, it absorbs different nutrients because a lot of the kimchi that's in Korea is cabbage, and they didn't find out that just eating cabbage did it. It's the fermentation. We know, by the way, that when you ferment certain things with corn, or when you do use lye in corn, that it ends up producing certain B vitamins. So we know that absolutely changing some of the ways that we prevent these things makes a difference. What about the salt that is also in there? Well, there is always a side. That's right. So you have to have less salt in other ways. But that is, usually we have salt. We have salt when we eat pickles. So our pickles are high salt. Kimchi has more other spices. It certainly has some salt, but not the same as a good dill pickle, which of course is fermented. And in South Korea, do they eat it at every meal? I think they eat more of it than we eat here. Yeah, I don't know if they have it for breakfast. They pretty much have a small bowl. They don't eat a large bowl of kimchi. I don't think we're going to make kimchi the vegetable of Wisconsin.
Wisconsin, but I think that it's something that people should consider trying. Maybe it's even just an awareness. It's just a different vehicle to get your vegetables Absolutely. And also, if you've never tried it, try it. I love it. You get different kinds. And as I said, you don't have to get a big bottle. You can get a small bottle or a small jar and try it. And once again, trying different foods is a challenge, and sometimes people find they like it. It's interesting that the studies, there's so many studies about it, so there's got to be something to it. Right. Weight loss, fewer heart attacks and strokes, and decrease in belly fat. Maybe we'll find out that kimchi is the secret of life. It also seems to be like inflammation. Right, and everything comes down too. to inflammation. Yeah. Well, because we don't understand really what inflammation does, but it affects our heart. And being that this is National Heart Month, we have to remember, more people die prematurely from heart attacks than anything else. And a third of all heart disease is discovered when someone dies suddenly. So it reminds us, kimchi may be fruits and vegetables, Mediterranean diet, keep your heart healthy. And kimchi is something to consider adding. Not a bad way. Restart or reboot again. Exactly. Okay. Thank you very much. Thank you, Zorba. Good to see you. 무조건 김치를 식단에 포함시키라는 조르바 페스터 박사의 말처럼 현재 전 세계인들의 식단에는 급격하게 김치가 포함되고 있습니다. 유럽 카페에도 김치를 활용하는 메뉴가 증가하는 추세입니다. 한국에서도 좀처럼 먹지 않는 김치 샌드위치가 신메뉴로 등장하고 있는데요. 한두 군데의 이야기가 아닙니다. 프랑스 파리 유명 브런치 카페 케오피 파리는 으깬 아보카도와 김치를 조합한 아보카도 김치 토스트 메뉴 때문에 매일 가게 앞에 손님들이 줄을 서고 있습니다. 독일 베를린의 카페 이슬라 커피 베를린은 공식 SNS에 특별한 레시피를 소개했습니다. 그들은 놀랄만한 메뉴를 개발했다며 김치 샌드위치를 내놓았는데요. 잘게 썬 김치를 넣은 김치 소스를 샌드위치에 올려 토핑으로 사용한 샌드위치는 대박이 났다고 합니다. 베를린의 베이글 전문점 마샤 베이글에서는 김치를 토핑 메뉴로 내놓아 큰 인기입니다. 김치를 크림치즈와 섞어 베이글에 바르면 매콤새콤한 맛이 끝내준다고 하는데요. 런던의 어니스트 버거는 아예 홈페이지 메인을 김치버거로 장식하고 있습니다. 공식 SNS를 보면 영국 남성들이 김치버거를 맛있게 먹고 있는데요. 영상 속 한 남성은 아삭한 김치가 신선함을 주고 김치 소스는 깊은 맛을 낸다고 극찬합니다. 김치는 샐러드에도 좋은 조합입니다. 런던의 샐러드 전문점 더 샐러드 키친은 김치를 샐러드 토핑 재료로 써서 대박이 터졌는데요. 김치의 쨍한 맛이 샐러드와 잘 어울린다는 평가입니다. 이 모든 카페 메뉴는 한국인이 만든 게 아니라 현지인 가게 주인과 셰프들이 개발했다고 하는데요. 먹어본 사람들은 대부분 김치와 샌드위치의 조합이 환상적, 샐러드의 드레싱 대신 최고, 치즈와 좋은 조합, 사워도와 어울리는 김치 소스, 햄버거 패티와 잘 어울린다라며 좋은 반응입니다. 설탕과 소금 함량이 엄청난 피클 대신 김치를 먹자는 의견도 많이 나오고 있는데요. 해외에서 김치의 활용이 점점 더 높아지길 기대하며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.